how bees make honey and how humans extract honey step by step. How honey is made and extracted. Full process. 1. How bees make honey. Honey is made by honeybees. First, worker bees fly from flower to flower and collect a sweet liquid called nectar using their long tongues. They store the nectar in a special part of their body called the honey stomach. While flying back to the hive, the nectar mixes with enzymes inside the bee's stomach. This starts the process of turning nectar into honey. When the bee reaches the hive, it passes the nectar to another bee by mouth. This bee keeps working on the nectar, breaking it down further with enzymes. Then, the nectar is placed into hexagonal wax cells called honeycombs. The bees fan the nectar with their wings to remove water. This makes the nectar thick and turns it into honey. Finally, bees seal the honey in the cells with a thin layer of wax to keep it clean and safe. 2. How humans extract honey. Now let's talk about how humans collect honey from the hive. Step 1. Wear protective gear. Beekeepers wear a suit, gloves, and a face veil to avoid bee stings. Step 2. Use a smoker. They gently use smoke on the hive. Smoke calms the bees and makes them less aggressive. Step 3. Remove the honey frames. The beekeeper opens the hive and takes out the wooden frames filled with honeycombs. Step 4. Uncap the honeycombs. The wax layer on top of the honey is removed using a special uncapping knife or fork. Step 5. Extract the honey. The frames are placed inside a honey extractor, which spins the frames fast. This spinning force pulls the honey out of the combs. Step 6. Filter the honey. The honey is passed through a fine mesh to remove any wax or dirt. Step 7. Store the honey. Finally, the clean honey is poured into jars and sealed. It's now ready to eat or sell. That's how bees make honey and how we extract it. It's a natural, clean, and careful process done with love and patience. Making honey naturally is something only bees can do. Humans can't make honey from scratch, but we can harvest it from beehives. Here's a simple breakdown of how bees make honey. How bees make honey. Nectar collection. Worker bees collect sweet nectar from flowers using their long tongues and store it in their honey stomachs. Enzyme action. Inside the bee, enzymes break down the nectar's complex sugars into simpler ones, like glucose and fructose. Transfer to hive. The bee returns to the hive and passes the nectar to another bee by regurgitation, mouth to mouth. Evaporation. Bees spread the nectar into honeycomb cells and fan it with their wings to reduce water content. Sealing with wax. Once it's thick and sticky honey, they seal the cell with beeswax. തോന്നുന്നതൊക്കെ തേനെടുത്ത് എന്തോരം കുത്തുകൊണ്ട് മോഹം കഴിക്കും തീർത്തിരുന്ന് ഈ ശിവായി മടി നമുക്ക് എന്തോരം തേനക്കട്ട ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉറുമ്പ് വന്നു പിന്നെ തുറുമ്പായി അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് തുടയ്ക്കേണ്ട വരും. ഇലയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ഇലയൊക്കെ വെള്ളമല്ല ഒഴിക്കാം. വെള്ളം അച്ഛൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പോരാ. നല്ല വെള്ളം ഇതിൽ പെട്ടിയുടെ വട്ടത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വരികയില്ല. ചാരമുണ്ട്. ഞാൻ പോയിട്ടൊന്ന് ചാരം എടുത്തിട്ട് വരണോ? പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് വരാം. കുറച്ച് നീ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മമ്മി ഗുളികയെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി അല്ലെന്നേ അവരിപ്പോൾ അങ്ങ് ഷുഗർ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അവിടെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി കഴിക്കും തേൻ. പാവൻ്റെ കയ്യിൽ ചെത്ത് പറഞ്ഞു ഉറുമ്പ് വന്നു കിട്ടിയേ. ഈ സാധനേ നിറച്ചും തേന ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോട്ട് നോക്കിയില്ലേ ഈച്ചനെ എടുക്കല്ലേ? എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഈച്ചനെ മാത്രമല്ലോ അതിരുന്നത്.
അത് വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഈ ചൂട് ചീർക്കുള്ളൂ. ഒഴിച്ച് കുടിച്ചോട്ടടാ. ഉറുമ്പ് വരുന്നേ. തേൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു ചെള്ളും മണ്ണൊന്നും സാരില്ല. ഈ ചെല്ലിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് തേണ്ടത്. അതെ പൊട്ടി ഈ ചവരക്കും അതെ മുട്ടണ്ട. എനിക്ക് കുത്തുറപ്പായി. എനിക്ക് കുത്തുറപ്പായി. ഇപ്പം ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ചേച്ചി.